Hello viewers, I'm Dr. Jamia Jifan and today I'm going to give you some tips on do's and don'ts of writing task 1 and 2. Writing task 1 এ একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে টেন্স। আমাদের টেন্সটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, কখনো পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার টেন্স মিক্সড করা যাবে না। যদি আমাদের কোয়েশ্চেনে পাস্ট টেন্স দেওয়া থাকে, say for example, the graph shows the population of 2009, in that case I have to use past tense because 2009 is the past. Similarly, যদি বলা হয় the graph shows the projection of population on 2030, which means এটা future tense দেখাচ্ছে, future কিছু বোঝাচ্ছে, in that case we must use future tense. Another important thing about writing task 1 as well as writing task 2 is we cannot use any informal words. যখন একটা সেন্টেন্স আমরা স্টার্ট করব, কখনোই এটাকে আমরা but বা because দিয়ে শুরু করতে পারবো না, because it's very informal. So but এর বদলে আমরা যে জিনিসটা ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে however, পরে একটা কমা, then we can start the sentence. It means the same as but. Similarly, we cannot start a sentence with because. Because এর বদলে আমরা যেটা ইউজ করতে পারি সেটা হলো as a result of or this is because, but never use because at the first or at the beginning of a sentence. আরও একটা ইম্পর্টেন্ট টিপস, রাইটিং টাস্ক 1 এবং রাইটিং টাস্ক 2 এর জন্য you can use extra paper, but it's better not to use them because for some reason যদি পেপারটা হারিয়ে যায় বা ডিটাচ হয়ে যায়, in that case your mark will be less. So it's always better to write within the paper that they provide. So that was all about do's and don'ts of writing task 1. Thank you very much.